Hello, fantastic people. Welcome back to the First Audience channel. Myself, Bhagwan. Here we have Mr. Prasan with us. నమస్తే. And Nanda గారు జాయిన్ అయ్యారు. Hello. సో మనం అనుకున్నట్టే ఈ రోజు యుఎస్ ఎలక్షన్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇక్కడ ఉన్న ఇండియన్స్ కి ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ నుంచి మన ఇండియా నుంచి వెళ్లే వాళ్ళకి ఎలాంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయో తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో. అవును భగవాన్, నందా గారికి చాలా విస్తృతమైన నాలెడ్జ్ ఉంది, బోత్ యాజ్ ఎ సిటిజన్ ఇన్ యుఎస్ అండ్ భారతదేశ ప్రభుత్వం మీద, అక్కడున్న ప్రజలు వీసాల మీద చాలా అవగాహన ఉంది. సో నందా గారు, మెయిన్ క్వశ్చన్ అండి, మన ఇండియన్స్ కి ఇక్కడ నుంచి వెళ్తున్న ఇండియన్స్ కానీ ఆల్రెడీ యుఎస్ లో ఉన్న మన ఇండియన్స్ కి కానీ ఏం ఉపయోగం ఉందండి ఎవరు గెలిస్తే? సో దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఇండియన్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఒక కెన్ సే ఇట్ హస్ 3 categories. ఒకటి ఏంటంటే ఆల్రెడీ సిటిజన్స్ ఆర్ గ్రీన్ కార్డ్స్, ఆల్రెడీ లైక్ మీ, రైట్, హూ ఆల్రెడీ సెటిల్డ్ హియర్ అండ్ ఆల్ దాట్. అండ్ ద అదర్ categories who already here on H1 visas and working, right, or OPT working. The other parties are who wish to come here. The 3 type of Indians are looking towards US, right? So if I take, each one has a different point of view on the as a Trump versus Harris. So already ఇక్కడ ఉన్న US లో ఉన్న వాళ్ళ సిటిజన్స్, గ్రీన్ కార్డ్ వాళ్ళకి మెయిన్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్ హౌ ఎకానమీ is going to do, when these wars are going to end, how are the taxes works. Okay, these are the main, and the other fourth one is how this administration going to treat India. So those are the 4 factors will impact our decision. Particularly very interesting development. This first time I saw in this election, both candidates are appealing directly to Indians, Indian voters. First time ever, because we have a significant number. So right now both are appealing. This is a very good move. I mean, I really like the way they are asking for it. Now that means we have some voice in it. That's what is democracy about. So they are saying, particularly Trump has said that he will make sure Bangladesh is calmed down. So now voice is heard. So as I said, as per the compared to these two, so Republicans are generally considered as, many of the people like to vote for them because their job and their taxes are important. Less taxes is more important. But some people are very, some Indians like being the humane side of the society. They would like more human related policies than the trade related policies. So again here, Indians citizens are split. Indians who are in the US are split between these two. Majority used to be in Democrats, where earlier, now majority appears to be moving into Republicans. Okay. So other thing is, one personally, I mean, I see it is, if it is Trump wins, he's a little more friendly to India. So he's more trying to connect with Indians. So that is one factor. I'm not necessarily saying the deciding factor. That's one of the factor. Trump is trying to rise first time. So after he did that, Kamala also tried that, saying that, okay, I frequently visit India, so I have good connection with that. So that is the important things for Indians. Whereas the people already here in H1, so they may aim to get the green cards. Okay. So for that, so Trump is saying that he will come with some drastic, some interesting changes where skill-based visas will be increased. If that is the case, that would help H1 people who get the green card. That helps for them. So same with incoming. I don't think either who are coming F1, it doesn't matter who wins. The incoming visas are always welcome because that generates the economy for US universities. They welcome. So overall immigration policy may be a little bit favorable for H1 people when Trump comes than Harris. But we cannot say that policy has to come and they got to approve and we have to see in the reality. But on the surface level, Trump is kind of inclined to give more visas to the skilled people than illegal immigrants. Thank you very much, Nanda garu. It's like relief for the Indian H1 వాళ్ళకి మాత్రం డెఫినెట్లీ. సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎవరు వచ్చినా కానీ H1 స్కిల్డ్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఎంట్రీ సేఫ్ గానే సాఫీగా జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది. నందగారు, థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ముఖ్యంగా అండి, మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి ఎవరిని ప్రిఫర్ చేస్తుంది నందగారు? దట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. సో ఇదే క్వశ్చన్ యాక్చువల్ గా జయశంకర్ ని కూడా అడిగారు విలేకరులు చాలాసార్లు, ఎవరిని ప్రిఫర్ చేస్తుందని. అంటే ఆయన ఆన్సర్ ఒక నిమిషం పక్కన పెడితే, మామూలుగా ఇప్పుడు ఉన్న గవర్నమెంట్ రైట్ గవర్నమెంట్, రైట్ ఐడియాలజీ గవర్నమెంట్ మనకున్నది ఇండియాలో. సో ట్రంప్ ఇస్ ద రైట్ ఐడియాలజీ. So they will be more aligned. In little bit and principle wise. So I am thinking. I believe Indian government would like to have Trump. But having said that, I don't think it makes any big difference between these two, because India is in such. For 2 reasons. One is India is in such a position, they have to continue for whatever reasons for US requirement. They have to continue the relation and extend the relation with India. So they are not in a position to go harsh on India, because China is a competitor. India is a very natural ally. That process, I think, irrespective of who wins, it will go. That won't be big effect ఉండదు అని నేను అనుకుంటున్నాను. ఒకటి తేడా ఏంటంటే,
ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఒక బంగ్లాదేశ్ ఎపిసోడ్ మన ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంతగా నచ్చలేదు. ట్రంప్ దాన్ని నేను కరెక్ట్ చేస్తాను అన్నట్టు అంటున్నాడు. కాబట్టి అది ఒక పాయింట్ ఫర్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్, ఎందుకంటే నేబరింగ్ కంట్రీస్ లో అది ఉంది. ఇంకొక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ విత్ ట్రంప్ ఇస్, ఇప్పుడు Kamala Harris left ideology. Actually, if you go background, she's a little bit left. I mean, left leaning. I mean, more not left leaning. Is actually she's left. So she tend to admonish. I'm saying, blunt గా చెప్పాలంటే, Trump అయితే lectures less India. So if Harris was say, there's a possibility they keep lecturing about human rights, about minorities. So they try to comment on Indian government more. That is a difference. So, but apart from that, I think as far as the trade is progress, it's almost similar. There will be slight edge over the Trump, but one good. So last elections, this reminds me of last elections when Trump and Biden was fighting. So Indian government was a little enthusiastic to openly support the Trump. Mm-hmm. So that time they corrected the mistake, and now they are standing still neutral. But only as when like question asked to Jaishankar, he clearly showed we are ready for either of them. That's what his response. Maybe he's a little over bit confidence, but I think he mean it. That is, it doesn't matter who wins for India at the given Indian position. And also, current Indian administration has a very clear, definitive, decisive decisions on Indian policy. So I'm not too much worried. But if Trump comes, it's more convenient to handle. But the problem with there is another slight problem with Trump is the Trump, tariff, right? He will put the tariffs on Indian imports. He's not happy with Indian rupee value. Some trade point of view, he may give trouble to India. And also another, Trump as a personality wise, sometimes he's unpredictable. So the Indian government has to handle two things when Trump comes in. One is the trade policies, what he extra tariffs. And sometimes he make it some drastic decisions. That is, handling him is one part. That is the disadvantage with Trump. Kamala Harris, as I told, she gives some lectures on how to be humanly correct. But I think the status quo will continue with this. That is the difference between these two parties. I mean, with respect to the Indian government. Yeah. So, Nanda garu, you made it clear that ఎవరు వచ్చినా కానీ భారత ప్రభుత్వానికి సమానమే అని. డెఫినెట్ గా జయశంకర్ గారు కూడా అదే చెప్పారని. ఇట్ షోస్ దట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ స్టేబుల్. థ్యాంక్ యూ నందా గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నందా గారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ విత్ అస్. అసలు యుఎస్ లో ఎలక్షన్స్ ఎలా జరుగుతాయి అంటే ఆ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, ఎవరెవరు ఏమనుకుంటున్నారు, ఎస్పెషల్లీ మన ఇండియన్స్ కి ఏం అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, అక్కడున్న ఇండియన్స్ కి ఏమేమి కావాలో అనేది కూడా చాలా క్లుప్తంగా, చాలా అద్భుతంగా మెన్షన్ చేసి చెప్పారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. ఈ ఎలక్షన్ రిజల్ట్స్ ఎవరు గెలిచినా కూడా ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇండియా యుఎస్ రిలేషన్స్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలని. సో ఇండియాలో ఉన్న యుఎస్ లో ఉన్న ఇండియన్స్ అందరికి కూడా ఎకానమీ వైజ్, కంట్రీ వైజ్ ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలని. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ ది ఫస్ట్ ఆడియన్స్ ప్లాట్ఫామ్. అవకాశం ఇచ్చిన థ్యాంక్స్. నేను వేరే వీడియోస్ చూస్తాను, చాలా బాగున్నాయి వీడియోస్. హోప్ మోర్ పీపుల్ విల్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లిసన్ టు దిస్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ. మా అదృష్టం నందా గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ బ్లెస్సింగ్ అండ్ విషెస్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మన వ్యూవర్స్ కి ఈ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. జస్ట్ వినండి, ఎంజాయ్ చేయండి. విల్ కమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్. అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ లైక్ ఇట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సో దట్ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ ప్రసన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ నందా గారు. థ్యాంక్స్ నందా గారు.